Luke chapter 5. Okuva ku lunyiro olusooka. From verse 1. Agambye atya? Awo olwatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda. Yali ayimiridde ku nnyanja Egereseti n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali bavudde mu maato nga bali mu kwoza migonjo gyabwe. N'asabako eryato erimu eryali lya Simooni, ng'ambira akolera nti Yesu yeetaaga eryato lyo. Mugamba nti Yesu yeetaaga eryato lyo. Mugambe Yesu yeetaaga eryato lyo okusobola okubuulira enjiri, okusobola okukyusa obulamu bw'abantu, okusobola okuleeta amatumbo akabaka bwe. Muŋŋambire akuliraanye nti Yesu 2024 no yeetaaga eryato lyo. Haleluya! Yeetaaga ki? Eryato. Amen. Aha. N'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale. N'atuula. N'ayigiriza ekibiina mu lyato. Yesu yebazibwe. N'ayigiriza ekibiina mu lyato. Basibwe ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Katonda gwe tusinza, the God whom we worship, alina okwagala nga naye bw'olina okwagala. He is love. He has love. Alina bye yeetaaga nga naye bw'olina bye weetaaga. There are things that he needs just the way you have your own needs. Yesu yebazibwe. Gamba nti Katonda gw'osaba, the God whom we pray has got needs just as you do. Amen. Amen. So Bible etugambye, the Bible says, nti abaali ku lubalama lw'ennyanja aweereza eri ekibiina ekinene eky'abantu, ekibiina nga kimuyitiriddeko obunene, kyava anoonya wa w'asobola okuyimirira oba okusinziira asigale ng'akyaweereza gye bali. Continue to minister. Abantu bano Yesu bwe yali aweereza gye bali, these people that Jesus was ministering to, balina ebyetaago mu bulamu bwabwe, bali balina kye beetaaga, bali balina kye bamwetaaza. Y'ensonga lwaki bajja gy'ali, y'ensonga lwaki baasalawo batuule bawulirize ebigambo ebimuvaamu. Bassebo ne bannyabo, ekibiina kino nga kirina ebyetaago, ne Katonda alina ebyetaago. He also had one. Gw'omulokole ng'olina ebyetaago, ne Katonda alina ebyetaago. Even God has needs. Gamba ko kyami. Amen. Bayibuli egambye nti bw'alaba ng'ekibiina kisemberedde nnyo gy'ali, n'alengera amaato abiri. Amaato ago ge yalengera gaaliko bannannyinigo. Kyewuunyisa, mu bantu bano bonna be yali ayogera nabo tewali yasobola kukirowooza nti Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga Bayibuli egamba nti bwe yasaba eryato lino n'atuula, kitegeeza yali ayimiridde ng'aweereza gye bali, n'atuuka ku ddaala ng'akooye, ayagala okuwummula, ayagala okutuula, asigale ng'akyaweereza gye bali. Tewali yasobola kukirowooza, tewali yasobola kifumiitirizaako. So Bayibuli egamba nti Yesu kyava asaba eryato erimu kwaga amaato agali ku lubalama, kubanga ne bannannyinigo abamu ku bo baaliwo. Yali Peetero oba Simyoni n'ani omulala, ne Andereya. Yesu yebazibwe, be baali bannannyini lyato lino. Yesu lye yasaba, bwe yali basaba ne balimuwa, n'atuula mu lyato n'asigala ng'akyaweereza.
eri ebyetaago by'abantu. Yesu yebazibwe. Naye bwe yamala okuweereza eri ebyetaago by'abantu, bannannyini lyato lino nabo balina ebyetaago, bali balina bye beetaaga. Bassebo ne bannyabo bwe yamala okweyambisa eryato lyabwe, obulamu bwabwe nabo tebwasigala kye kimu. Bayibuli egamba bw'oyongera n'osoma wansi awo nti bamala okuweereza, kyava agamba Simiyoni, kaakano nsindikaako ebuziba, tugendeeko ebuziba n'eryato lyo lino. Era bwe bagenda ebuziba, Bayibuli egamba nti n'amugamba kaakano sula emigonjo gyo ebuziba mu nnyanja. Soma. Continue reading. Galiga maze okwogera n'agamba Simoni nti sembere ebuziba. Sembere wa? Ebuziba. Musule emigonjo. Era osule emigonjo. Awo agamba musule emigonjo gyammwe. Simoni n'addamu n'amugamba nti omwami twateganya okukeesa ki? Nga ki ekibateganya? Byetaago bya bulamu bwabwe. The needs of this life. They had bavubi. They were fishermen. Nga gwali wano olwaleero. Just as who is here. Naawe olina ky'okola. You have your own. Oyinza okuba toli muvubi, oyinza okuba oli mulimi, oyinza okuba oli business woman, oyinza okuba oli businessman, oyinza okuba olina ky'okola. Era ekyo ky'okola nga kyakigendererwa kyakwanukulwa byetaago byo. Si weewaawo? Si weewaawo? Bayibuli egamba abasajja bano abavubi baanukula eri Mukama waffe Yesu, abawadde instruction n'abagamba musuule ebuziba. Kyebava bamumuuza ekibuuzo, naye ssebo omanyi ffe kye twayiseemu ekiro kyonna nga tonakugamba kusuula buziba. Omanyi kye twayiseemu, twasuze ekiro kyonna nga tutegana, nga tutawaana, nga tunoonya ekyokulya. We told the whole night looking for something to eat, but we came back empty-handed. Hallelujah. Amen. Amen. They had told the whole ladies and gentlemen, many of us here today, there is a certain area in your life where you have told for a long time. Some of you, something has really troubled you in this life, and you have tried for a solution, but you have not got it. You have done your best. You have done your best. I don't know what area it is, but there are questions in it. They have questions in it. Even today, you have no answer. I'm here to tell you that those questions have got answers, and the answer is in the world, but it is in Christ Jesus. Amen. How many of us have questions? You have things that are troubling you in life. Some of us is in marriage, maybe in business, maybe in family, maybe in life. Yes, you must be. Naye ng'oteganye ndi wano okukutegeeza Yesu Kristo yajja okukuwummuza. Amen. Naye nga bwe nabagambye nti nga bw'olina ebyetaago mulamu, ne Katonda alina ebyetaago. Katonda ayagala mukolaganire wamu naye. Bw'onookolagana ne Mukama waffe Yesu, gwe tekikwewuunyisa eri bano bonna bonna ekibiina ekyali kiyimiridde nga kiwuliriza ebigambo bye yayogera. Bayibuli eyogera ku abo bokka abeerekereza ne bawa abeerekereza eryato lyabwe, ne balimwazika asobola odifuula ekituuti kwayimirira, asobola odifuula point
and made it a wasinziira where he stood aweereza eri ekibuga to preach to the aweereza eri ekibiina multitude. Yesu yabazibwe Praise the Lord. aweereza eri eki To preach to the multitude. bwe yasobola okukola ekyo When he did that, bwe baasobola omugondeza obulamu when they made bwe baasobola okukola okwagala kwe when they did naye n'akola okwagala kwabwe intervene, ng'ambira akuliraanye bottom line y'enjiri ya leero the bottom line egamba bw'ona okola okwagala kwa Katonda agenda kukola okwagala kwo. Haleluya. Ng'ambira akuliraanye olwaleero bw'ona okola okwagala kwa Katonda Katonda agenda kukola okwagala kwo. Bw'ona ayimirira ku lw'obwakabaka bwa Katonda Katonda agenda kuyimirira ku lw'obwakabaka bwo. God will stand in your kingdom as well. Otegera byenjogerako olwaleero. Do you understand what I'm saying? Leero nzijidde mu kifaananyi kya busomesa agambako nti Today I came to teach, not to preach. haleluya. Hallelujah. Next Sunday njja kujja mu kifaananyi kyakulagula gy'oli gambako So nti next Sunday I'll come naye and bwetaaga okuwulira prophet. ebigambo But bino you need to hear this gambako one. munno akulira nti toteka kuwulira ebigambo bino Tell your neighbor you need to hear this nti one. mu bulamu bwo mulimu ebyetaago That you have needs in your naye life. Katonda ayagala kussa ebyetaago byo And God wants to use your needs okusobola okukoma ku bantu abalala to touch other okusobola people's okuzimba lives. obwakabaka bwe. To build his kingdom. Haleluya. Hallelujah. Ekyetaago ky'abasajja bano The need of these people kwe kusobola okuvuba was for them ebyennyanja ebingi to ebigenda okukyusa obulamu bwabwe change ebigenda their lives. okubaleetera obugabirizi They wanted kubanga ebyennyanja bino because this it was their source of income was their source for of their income. living. It was their livelihood. Okigamba Hallelujah. bwe bali omulimo It was their livelihood. simanyi mulimu ki gw'olina I don't know what your Naye omulimu ogwo but that job, gwonna gufuula platform if you make it a eri platform Yesu Kristo for Christ okuba ng'asobola okwogera eri ensi to speak to the okuba world, ng'asobola okukoma ku mitima gy'abantu touch the hearts okuba of ng'enjiri people. esobola okubuulirwa agenda kuyimirira mu nsonga zo mu linnya lya Mukama waffe Yesu agenda kuyimirira mu mirimu gyo mu linnya erya Yesu agenda kuyimirira mu famire yo mu linnya erya Yesu agenda kuyimirira mu saigo mu linnya erya Yesu. Yesu yeetaaga platform. Jesus only needs a platform. Kyenva nkugambye That's why I'm telling you nti Yesu yeetaaga eryato lyo. that Jesus needs your boat. Eryato lino That this boat worked as a podium for Jesus, yakyali kituuti eri Yesu for him to minister to his people, okuweereza eri ekibiina for the kingdom of God. olw'akabaka lwa Ensobola gyali abulira abantu asomesa abantu bano ebigambo The reason why he was teaching ng'ayagala bategeere obwakabaka bwa he Katonda. wanted them to know the kingdom of Bassebo ne God. bannyabo, Ladies and Yesu gentlemen, atuyise Jesus has called tubuulire us enjiri to preach the gospel ey'obulokozi eri ensi yonna, to all naye ng'ayagala yeeyambise that he wants to use ekyo ekiri mu bulamu bwo. that is inside you. Mugambe kikyolina What do you have inside you ekyo Katonda kyasobola okukozesa that God can use okusobola okuleeta abantu mu bwakabaka to bwe. bring people in his kingdom? Abamu ku mmwe Some of us, eryato Yesu lye yeetaaga mu bulamu bwo the boat he needs from your life gwe mumwa gwo. is your mouth. Abamu ku mmwe Some of you, the eryato Yesu lye yeetaaga only boat that Jesus ye bizinesi yo, is your business. kubanga osobola okuyimirira mu bizinesi So you can stand in abo abantu we bakusisinkana where people meet you n'obategeeza Yesu and tell them n'otayogera bwogezi ku and bizinesi you don't just talk wabula about bizinesi eyo but that business beebera avenue gy'ogenda okukozesa okutegeeza abantu nti waliwo essuubi newankubadde ng'ensi erabika nga etalirimu ssuubi, essuubi liri mu Kristo Yesu. Bassebo ne bannyabo, ladies and waliwo gentlemen, platform mu bulamu bwo there's a platform gy'osobola okuganya Yesu that you can allow ayimiriremu to use asobole okununula emyoyo and deliver souls, n'ebyo bitereere. and your things will become better. Your life will become better. Are you getting the point? Ontegeera, Yesu yeetaaga eryato lyo. Jesus needs your boat. Eryato The boat kyekifo Yesu kye yeetaaga mu bulamu is that avenue ky'ayagala okukozesa that he wants to use okusobola okutegeeza ensi, to okusobola okutegeeza abantu abalala tell other nti people bwe bulamu that is ly'ekkubo ge mazima nti obwakabaka bwa Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. is eternal life. Waliwo ekifo mu bulamu bwo There is a place in your life Yesu kye yeetaaga Jesus needs okukozesa to use okubuulira enjiri, to preach the gospel, okuleeta abantu mu bwakabaka to bwe. bring people in his kingdom. Haleluya. Hallelujah. Lye eryato Yesu lye yeetaaga mu That bulamu is bwo. the boat that Jesus needs in your life. Mugamba ku nti Yesu yeetaaga eryato lye. Tell your neighbor that Jesus needs your boat. Haleluya. Hallelujah. Abamu it's your studies.
abamu misomojo ng'emisomo gy'olirya tuyisi Yeetaaga your studies is the body osinzire mu ssomero eryo so ly'osomera that school where you go to otegeeze banno tell your nti friends Yesu Kristo ly'ekkubo that Jesus is the way nti beetaaga Yesu they need Jesus bw'onaakikola ekyo once you do naawe emisomo gyo gigenda kwanguwa your studies will be haleluya amen bw'onaakikola ekyo bizinesi egenda kutereera kubanga bw'oyimirira mu bibye agenda yimirira mu bibyo gwe walibanga tolina magezi gagenda kyusa bizinesi walibanga tomanyi ngeri bibyo gyegenda kyukamu naye ng'ogezezaako mu ngeri zonna Yesu agenda kuyingira mu bizinesi yo ebintu bijja kuteerera mu linnya lya Yesu yamanya amakungula we gali yamanya engeri ebintu bye bigenda okukolamu gwe katonabaawo yaliwo amanya ebyetaago byo gwe tekikwewunyisa bano be bamugamba nti sebo be basooka omugamba nti twetaaga kuvuba byennyanja tetwakutera ennyanja byonna ekiro kyonna ye yamanya ebyetaago byabwe Yesu yabasibe naye katalina ge yasobola kubayambamu okutuusa ng'afunye kye bayita enkwasi omulamu bwabwe okusobola okubuulira enjiri okusobola okusomesa ekibiina era yamwene yabagamba nti kaakano kati tugende ebuziba n'abakitodde nabagamba musuule ebuziba kubanga yali amanya ebyetaago byabwe newakubadde nga bali tebannabimugamba naye nga tannayingira mu byetaago byabwe yali yeetaaga kye bayita enkizo yali yeetaaga kye bayita pulatifomu okusobola okulumiza erinnya lye n'emisana nga leero mu bulamu bwo buvunaanyizibwa bwo okumanya nti buli eriya yonna ey'obulamu bw'okola amakulu weetaaga ogikwasa Yesu. You need to surrender it to Jesus. How? By doing his will through. Hallelujah. Hallelujah. Jesus knows your needs. Just as he knew the needs of this man. They were trying to they are giving some of you kyekituufu ndi wano bategeeza ekyo kyobadde olekawo kyalibanga kyekituufu naye nga kibulamu Yesu yekka kibulamu Yesu yekka bw'onokkiriza Yesu ayingire mu nsonga zo agenda kukola ku nsonga zo gambako kyamini gwe tekikwewunyisa golooza abasajja bano baavaayo ekiro kyonna nga tebavubye biki ebyali mu ndowooza zaabwe singa abeera gwe n'okola bizinesi n'olemwa bizinesi eyo nerema okukola ki okuterera naye bangekola losses kubanga abasajja ne boogera akola statement agamba nti ekiro kyonna tukubye tugezezzaako Yesu yebazibwe tulemeddeko naye nga tulemeddeko biganye nze ndowooza mu buntu omuntu yenna bw'akola ekintu ne kigaana n'akiremerako ne kigaana atandika okulowooza alternatives atandika okuyiiya ekirala atandika okutunuulira ekirala osanga bali bagenda kugivamu bizinesi eno nga balowooza tekyali ntuufu nga balowooza bizinesi tesobola bakolera oba kubatuusa ku byetaago byabwe awo Yesu we yagira basebo ne banyabo kyonna ky'obadde ogezezaako ebbanga eddene nga kiringanga ekiganye kkiriza Yesu akikozese abuulire enjiri ogenda kulaba omuyiika mu linnya erya Yesu. Abamu ku mmwe talenti yo talenti gy'olina Eryaato Yesu lyetaaga. You are talented but your talent brings nothing to you. You have benefited nothing out of your talent. But I want to assure you, if you can bring that talent to Jesus and use it to serve his kingdom, that talent is going to bring an overflow in your life. It's going to be the turning point of your life. In the mighty name of Jesus. I don't know that I'm communicating with somebody this afternoon. I don't know that I'm speaking sense to you. You have to realize anything in your efforts is vain
You need Jesus to be part of whatever you're doing in order for you to have an increase. Some of it's money. You have collected money. But the thing is, you cannot use anything with that money. You cannot do anything with that money. Let me tell you. If you're in that kind of state, just try to use that money to win souls. To bring souls to Jesus. You'll see what God will do. In Jesus' name. Some of you are connections. You have connections in Mulamu. You have connections in connection in Eryaato, Yesu Yeetaaga. Connections is about that Connections tezikugasiza. they have not benefited. Nga bw'otuula wansi n'otandika okunnyonnyola abantu b'omanyi. Sit down and Mu ggwanga Uganda. in this nation. Naye nga bw'otuulira embeera gy'olimu. But when you look at your Nga n'omuntu ayinza olowooza olimba. someone may think you're just lying. Naye ekibula mu connections ekyo kiri kimu. But one thing is lacking in those Gwe kwe kukkiriza Yesu. for you to allow Aziyimiriremu. to stand in those connections Ayolese erinnya lye. and magnify Abuulire enjiri. and preach the Azimba obwakabaka bwe. Connection ezo zijja kuba za mugaso gy'oli. using those connections and they will benefit you. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, Kankubuli. Jesus needs those connections Katonda yeetaaga connections to build his kingdom. okuzimba obwakabaka. Jesus needs your family Yesu yeetaaga to build his family kingdom. okuzimba Jesus obwakabaka. needs your friends Yesu yeetaaga mikwano to build his kingdom. okuzimba obwakabaka. Jesus needs your finances Yesu yeetaaga to build his kingdom. okuzimba obwakabaka. Jesus needs your talent Yesu yeetaaga talanta to yo build his kingdom. okuzimba obwakabaka. Whatsoever kyonna that can be of use to him, ekisobola okukuwa ekyomugaso gy'ali it can be a turning point for your life. kisobola okukyusa obulamu bwo If you only can allow senga omuganya him to take charge, okubeera mu him to be in control, okutwala byonna mu maaso he will be able to bring a great increase. ajja kusobola okuleeta omuyiiko In the mighty name of mu Jesus. linnya erya Yesu. Gamba kule nti Yesu yeetaaga Eryaato lyo Tell your neighbor Jesus okutegeeza ensi yonna to tell the entire obwakabaka bwa Katonda, kingdom of God, obwakabaka bwe, His kingdom. emisana ga leero, This afternoon, bassebo ne bannyabo, ladies and gentlemen, Katonda ayinza byonna God Almighty akwetaaga needs you, okukozesa needs to use you okuzimba obwakabaka bwe. to build His kingdom. Bayibuli egamba The Bible says, nti aba abuulira enjiri as he was preaching the gospel, ne yeetaaga eryato. he needed a boat. Eryato lino And this boat, bannannyini bwe baalimuwa when the owners surrendered it to him, n'alikozesa he used it, n'alituulamu he sat in it, n'aweereza and ministered obulamu bwabwe. to their lives. Tewaasigala kye And kimu. their lives never remained the That same. was the beginning. Yali That was the turning point. entandikwa y'okutuuka kw'obulamu bwabwe. And from there on, Era okuva ku the olwo, Bible says, Bayibuli egamba, Bayibuli egamba, the Bible says, abasajja bano these ne men bakwata got ebyennyanja the fish, nga beetaaga n'emikwano gyabwe, caught ne bayita n'emikwano gyabwe and they bajje babayambeko okusitula. their friends to Katonda anaatera okuwa omukisa God is about to bless gukusukulumeko and the nga blessing gwetaagisa abantu bangi okuguwanirira bw'onaayimirira mu kwagala kwe n'obeera eddoboozi and be a lya Mukama waffe Yesu Kristo Lord Jesus Christ eri ensi. to the world. Yesu yeetaaga eddoboozi. Jesus needs your voice. Right now, Mu kaseera kano Jesus needs a voice Katonda yeetaaga that eddoboozi he wants to use by'ayagala okukozesa to tell the whole world okugamba ensi yonna about his kingdom. obwakabaka bwe. And you are the voice. Era gwe eddoboozi You are the boat gwe eryato lino that God wants to use Katonda ly'ayagala okukozesa to preach the gospel of the kingdom. okubuulira enjiri. So from today, Okuva na I leero want you to understand njagala okitegeera some of your struggles ebimu by'obulafu can nabyo only be brought to an end birina bijja by you kukoma hearkening to the will of God. nga gwe owuliriza